So next you have is water transport, அதாவது தண்ணீர் போக்குவரத்து. Okay, சரிங்களா? Next you are going to learn about water transport. இப்போ என்ன கற்றுக்க போகிறோம்? தண்ணீர் போக்குவரத்து. So what are the things or what are the vehicles which will travel in the water? இப்போ தண்ணியில் எதெல்லாம் போகும்? திருப்பி பஸ்ஸு காரெலாம் தண்ணியில் போகுமா? போகாதுல்ல. So there are different vehicles which will travel in the water or which moves in the water. Okay, so you have the ship, yes, then the boat. Here also you have a yacht. Okay, the smaller boats. You have different types of boats which will travel in the water. இப்போ இங்கே இப்போ தண்ணியிலே ஆமாம் boat, then you have yachts and then gliders. All this will travel in the boats. Now submarine, you have seen submarines, right? Submarines which will go under the water. இப்போ submarines எல்லாம் நீங்கள் டிவியில் பார்த்துருப்பாங்க பசங்க, தண்ணிக்கு அடியிலெல்லாம் போகும்ல. So all these things will travel in the water. Okay, so today's topic is what? Water transport. Now you have water transport. So what are the things which will travel in the water? Yes, it's boat, ship, you have submarines, you have yacht, okay. Now these boats, that is small boats, are small in size. Yes, boat na another ama konjam chinnada irukku, periya boat, that is called the ship. Okay, so in a small boat, what is a small boat used for? Yes, only 2 people they will travel. I think children, you would have seen some boats, they go for fishing, yes, into the sea. So in that, these types small boats the people will travel in small boats. Okay, if it is a ship, ship what? Yeah, ship also will take passengers from one place to another place, even to another country, not to another place, to another country. So in the ship, many passengers will travel. Okay, so inside the ship, as you have seen, it's same like a plane and all that. You have lots of place to stay inside the ship. Okay, and many passengers will travel, but it will take a long time. Okay, but ship na another, yes, கப்பல், yes. ஸோ அதில் வந்து நிறைய பேசஞ்சர்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மூவ் பண்ணுவாங்க. Now not like a plane. The plane will move very fast, right children? But the ship will take long time. It will take many days to travel. But even though the people are there to travel in the ship also. இப்போ plane means what? Plane na ஆமாம் சீக்கிரம், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிளேன் வந்து சீக்கிரமாக இப்போ வேறு ஊரில் போனால் சீக்கிரமாக போயிடும். நான் ஷிப் வந்து கொஞ்சம் மெதுவாக தான் ட்ராவல் பண்ணும். ஓகே, பட் இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ். நவ் யூ ஹாவ் த சப்மரைன். எஸ், சப்மரைன் இஸ் வாட்? விச் கோஸ் அண்டர் வாட்டர். So you would have watched in the television children, the submarine goes under the water. It will find different types of fishes under the water. Then people also go, like only 2 or 3 of them go in submarines. So they go to research what is under the water. இப்போ தண்ணியில் அடியில் என்னென்ன இருக்கணும் போய் பார்ப்பாங்கல்ல சில பேர், அவங்க எல்லாமே என்ன, ஆமாம், சப்மரின்குள்ளே இருந்து தான் தண்ணிக்கு அடியிலெல்லாம் போவாங்க. ஓகே, ஸோ சேம் திங் யூ ஹாவ் அ yacht. Okay, so the yacht will travel according to the breeze. Okay, yacht அப்படின்னா என்னது? காற்று எந்த பக்கம் அடிக்கும் அந்த பக்கத்தில் இந்த yacht வந்து ட்ராவல் பண்ணும். It will travel according to the breeze, the yacht. Then so you know a ship. So what do you call the person who controls the ship? இப்போ பஸ்ஸில் வந்து என்ன, பஸ்ஸை யார் ஓட்டுவாங்க? டிரைவர். எஸ், இப்போ ட்ரெயினு என்ன, ட்ரெயின் டிரைவர். பிளேனுக்கு என்னது? ஆமாம், பைலட். யூ கால் இட் அ பைலட். ஸோ யூ ஹாவ் அ ship. Yes, so the ship what? Yes, for the ship it is a captain. Okay, so the captain will control the ship. இப்போ ஷிப் வந்து எப்படி தண்ணி சும்மா தண்ணிக்குள்ளே போகுமா? இல்லை. ஸோ the person who controls the ship is called a captain. Okay, so that I will explain to you. So these are the vehicles which travels in the water. So some vehicles they take lots of passengers. In some boats and all only few passengers will travel. அதாவது
what you are seeing here is Tannir Poku Varthu. These are the vehicles. Okay. So now I will tell you. So when it comes to a bus, okay, so the first one is if it is a bus or a train, yes, so what do you call them? The people who drives the bus and the train. Bus அப்புறம் train ஓட்டுவாங்கல்ல அவங்கள என்ன கூப்பிடுவாங்க? Yes, they are called drivers. You call bus driver or you call a train driver. Yes, they are called the drivers. Yes. Now, in the same thing, if it is a aeroplane. So, who controls the aeroplane? Who drives the aeroplane? Aeroplane? Yes, it's called a pilot. It's a pilot. Now, the ship. Who controls the ship is called a captain. Okay, so a train or a bus, who drives is called a driver. A aeroplane, okay, is called as a pilot, and a ship is called as a captain. Now children, you also, when you become big, you want to become pilots, isn't it? Some of you, when you want to study, and what you will want to become? Yes, you want to become a pilot who controls the plane, right? இப்போ பசங்களுக்கு என்ன, ஆமா படிச்சு நல்ல பெரிய பசங்க என்ன ஆகணும் ஆசை இருக்கும்? ஆமா பைலட் ஆகணும். Yes, so that is the person who drives the aeroplane. Okay, so these three are the driver, the pilot and the captains. Okay, so if anyone asks you what is the name of the person who drives the aeroplane, you must say it is a pilot. Okay, இப்போ பசங்கள்ட்ட யாராச்சும் கேட்பாங்கல்ல, இப்போ யார plane எல்லாம் ஓட்டுறது யாருன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லணும் நீங்கள்? ஆமாம் pilot. What you must say? Pilot. அதே மாதிரி ship, அதாவது கப்பல். Okay, who will control it? அவங்கள என்ன சொல்லணும்? Captains. Okay, they are called captains. Okay, so these three are there. So today you have learnt about the three main means of transport. Okay, that was the water transport, the land transport and the air transport. And you have learned the different vehicles which travels on the land, which travels on the in the water, and which travels in the air. Okay children, so I will meet you in the next class with the next topic.